Raju for giving me an opportunity. Atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Cardiogram. This is the main pumping chamber. And the chamber. So very good morning everybody. On behalf of SIMS Hospital and our chairman, I would like to welcome Professor Dr. Bashi and Dr. Ibrahim for this press meet. This is a rare case scenario because a lot of endoscopic surgeries are happening for abdominal surgery, thoracoscopic surgery, whereas cardiac surgery it is a rare phenomena. And especially in the ventricle there are 4 chambers and all the details will be discussed about with the help of the cardiothoracic surgeon. This is a very rare scenario because only whole world they have done only 2 cases. That is only in the left atrium. This is a left ventricular tumor has been performed successfully and they will explain the detail. For this, they need an infrastructure facility, endoscopic, and our hospital has got the robotic equipment also available. He has previously done the mid-stone procedure with robotics. So many minimal invasive procedure has been done. They can go within 2 days. These are the advantages. With all this, with a note, I would like to welcome Dr. Bashi to explain about the details about this procedure. Thank you. Thank you all for coming over this morning. See, I am doing heart surgery for the last 45 years. So, conventional operation only where we cut the breastbone. Just take that one. Yeah. So, we cut and stitch here. You know, the big bone cut open, then put the patient on heart-lung machine, stop the heart and do it. So, the disadvantages of cutting this, you know, the recovery time is little more. Sadharanama for 6 weeks, patients can go back to their 6 to 8 weeks. The minimally invasive, abdominal surgery, gallbladder, liver, kidney, urology, heart, it is very difficult. Heart stop. அதுக்குள்ளே இருக்கிற நல்லா பார்க்கணும், கிளியராக ஹார்ட்டுக்கு டேமேஜ் இல்லாமல் we have to do the operation. ஸோ அட்வான்டேஜ் இந்த கேஸில்னா he will டாக்டர் இப்ராஹிம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் I have developed a separate department for minimally invasive surgery. It is headed by my colleague Dr. Ibrahim. He had a higher training of 2 years. இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணிட்டு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது. அப்போ இங்கே சின்ன ஒரு ஹோல் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட் லங் மெஷின் கனெக்ட் பண்ணி வென்ட்ரிக்கிளுக்கு உள்ள டியூமர் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஹார்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டீட்டெயில்ஸ் அவர் சொல்லுவார். ஸோ ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரி, எஸ்பெஷலி ஹார்ட்டில் ரோபோட்டிக்கெல்லாம் நாட் லைக் அதர் சர்ஜரி லைக் ஜெனரல் சர்ஜரி ஆர் யூராலஜி or any other thoracic, any other abdominal procedure. The surgeon is at risk, not the patient. Because trying to save the patient, surgeon has to adopt different positions. Sometimes you will have severe back pain because you have to do the operation through a small hole, the whole thing, and keep the patient alive after surgery. So it is a very difficult procedure for the surgeon who is doing. That not many patients realize that. They all want everything very easy, but we need hours and days and months of training. Because to do a major procedure through a small hole is not easy. And other vishayam. Adillame we need, as Dr. Raju mentioned, high-tech equipments are necessary. The high-tech cameras, then endoscope plus instruments, long instruments, special technique for tying the sutures, all are necessary to do the operation. I was talking to a few youngsters because I don't do minimally invasive, which is done by my young colleagues only. Some surgeons who have been doing minimally invasive surgery after 3-4 years, they themselves have developed heart, backache, neck pain, all those things the public does not know. Something that's an occupational hazard for the surgeon, especially in heart surgery. So the public also should know about it. They want, suppose a mistake, they blame the surgeon only. Something has gone wrong.
because no surgeons make mistakes purposefully. When you do such delicate surgery, sometimes the accuracy may not be correct as we want. So this needs a lot of infrastructure from different departments to do the procedure, and expensive equipments also. So the details now my colleague will explain everything about this particular patient, because heart tumor left 4 chamber irukku heart ku, 2 upper chambers, 2 lower chambers. Upper chamber tumor is not uncommon. That's called left atrial myxoma. Left ventricular tumor is very, very, very rare. In 45 years, I am seeing the first case among about 25,000 patients I have operated. This is the first case in Anga. Okay, so Ibrahim will tell you the details. Yeah, you can present the case now. You want the video? Video? You want to show the video? Video photo every 6 months or 3 months once patient regular follow up la vachiko, because திரும்ப வருதாங்கிறதையும் நம்ம க்ளோஸா வாட்ச் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு, because they have a tendency to form that இல்லைங்களா. ஸோ திரும்பவும் அது உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So how long she should be in the at least yearly once she has to come for follow up. But normally if you remove it fully at the time of surgery, because I have done close to a few hundred of these tumors from the left atrium. In my personal experience, none of them have recurred. But I have operated on patients who operated elsewhere where the tumor has recurred. So it is important that the first time completed recurrence chances, I would say maybe less than 1%. That's all. You said operation is risky. Why did you go for keyhole surgery? Why did you go for keyhole surgery? As I said, sir, only for faster recovery or other accuracy or precision something? It is definitely, even in a open operation, அந்த ஏரியா அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன்லேயும் கூட ஸ்கோப்பி தேவைப்பட்டிருக்கும். ரெண்டாவது, as a young female, again the tumor is a very small thing to do faster இல்லைங்களா. ஸோ இது ஈஸியாக பண்ண முடியுங்கிறதுனால we gave that option. In today's world, time is money for everybody. You understand? It's not like 50 years ago where people does not have much. Most of the people are working people only coming for operation. Young, for example, she is saying. So, instead of taking 2 months for recovery, in 2 weeks she can go for a job. She can earn her bread. That is the advantage of this minimally invasive techniques which have advanced all over the world. See, now when you do angioplasty and stenting for the heart, they go for work after 1 week. When you do an operation, it may take another 6 weeks or 8 weeks to go for work. So idea of all this so-called minimally invasive is developing. Robotic surgery is coming in a big way in the United States. Inga adu varame kaaranam cost jaasti irukum. Ivarku நம்ம ஆளுக்கு யாருக்கும் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி cost. So in the US and all, it is being done by robots. But one robot will cost about nearly $10 million, the latest. That's about nearly, you can calculate how much it will come. It is very, very expensive, the latest this thing. So whenever we can do and trained people are there, minimally invasive, patient also ask for that nowadays. Most of the people are educated, they know what is available in the market. If you go to the internet, okay, I got a tumor, who is doing it immediately in 5 minutes you will get. Because you also are responsible for people knowing these things. That is one of the reasons we are conducting this meeting, to make people aware these are the things available today. If you want such and such people are doing, it is okay. You can go for work with the same result, with a better cosmetic thing, and early returning to work. Sir, you said time is money. Is it covered under SIMS insurance cover? I don't know about it. I have no idea. I don't think so. So you can what will be the cost, conventional one and this one? As such, there is not much difference. We are not charging extra for this. When you use robotic, definitely we will have to charge more. This one, that is what I was telling you. The strain is more on the surgeon who is doing the procedure. Patient, it is less stressful.
So as such, because the problem is our patients, most of them cannot afford much. So at the moment we are doing with almost the same. When we use high grade equipments for endoscopic things, that scope charges we'll have to levy to the patient. What's the difference of cost? The difference cost? Maybe I would say about 25% more. That's all. Than a conventional operation. Only other problem is theatre வந்து time கொஞ்சம் extra எடுக்குதுக்கு. இப்போ normal operation if you do, say I take say 4 or 5 hours, sometimes this may take little more than that. But trained, as you get more and more operation பண்ணும்போது doctors get trained more, time will be almost the same. Learning curve. Learning curve it is called. How many doctors are trained as this In our unit, he is the one who is trained for that. Sir, this operation, can you say it's first in India or the first in Yeah, this one is for tumor from the left ventricle done through this is first in India only. To our knowledge, yeah, definitely. பேஷண்ட்டுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுத்துட்டீங்க, Ah. அப்புறம் ரைட் லெக்ல இருந்து மெயின்ஸ் வழியா பிளட் சர்க்குலேஷன், இந்த தமிழ் ப்ரெஸ்கிரைப் இருதய நுரையீரல் இயந்திரத்தின் உதவின்னு சொல்லி The heart lung machine. Heart lung machine. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்டை நிறுத்திட்டு தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஹார்ட் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன் வித் த லங்ஸ். ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ஒர்க் டுகெதர். இது லங்ஸ் வந்து கிவ் ஆக்சிஜன் இன் டு த பிளட். ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கலெக்ட் தி impure blood, pump it into the lung, and lung will give oxygen, and the oxygenated blood comes to the heart. அது நம்ம பாடியில் மூளையிலெல்லாம் போகும். இப்போ ஹார்ட் நிறுத்தும்போது lungs also will have to stop. So there is a machine which we use. One is the artificial lung, another is the artificial heart. இப்போ impure blood எடுத்து ஆக்சிஜனேட்டரில் போட்டு ஆக்சிஜனேஷன் பண்ணிவிட்டு அது பம்ப் into the patient through the aorta. அதுதான் ஹார்ட் லங் மெஷின் ஒர்க்கு. அந்த டைமில் பேஷண்ட்டை வேணால் கூல் பண்ண. சில டைமில் இப்போ நாங்கள் அயோர்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணும்போது சர்க்குலேஷன் நிறுத்த வேண்டியது வரும். இந்த மெஷினில் பிளட்டை கூல் பண்ணதாக ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வில் கூல் பிளட் 20 degrees 15 degrees எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஹோல் பாடி கூல் ஆகிட்டு the body all will be sweating because of the cold. Circulation கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தலாம் for half an hour. Nothing will happen to the brain tissues. எல்லாம் நிறுத்திட்டு சர்ஜரி பண்ணுவேன். அது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் லங் மெஷின். சார் ஹார்ட் பீட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹார்ட் பீட்டை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணலாம்? ஒரு மினிமம் 5 to 6 hours நிறுத்தலாம். அந்த டைமில் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுகிட்டே இருப்பார். எவ்ரி half an hour we inject medicines into the heart so that heart will be protected. This type of operation can be done for all the patients, ages. Yeah, all ages it can be done. Yeah, all. Old age. No contraindication for age. Is there any exclusion of high risk groups like pregnant women or anything like that? Or? Only exclusion முன்னாடி ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹார்ட்டுக்கு, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா. ரெண்டாவது நுரையீரல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமாக வேறு ஏதாவது கோமாபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ப்ளஸ் இப்போ வேல்வ் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம், அவங்களுக்கு பைபாஸும் தேவைப்படுது, கம்பைன்ட் லீஷன்ஸ் இருக்குது, இல்லை மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, பேஷண்ட்டோட சப்செட் ரொம்ப புவராக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மினிமல் இன்வேசிவில் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், இல்லை எங்களால் துல்லியமாக சரியாக பண்ண முடியாதுன்னு தோணினாலும் we don't subject them to experiment. நாங்கள் ரெகுலர் ஆப்ரேஷன் சேஃபர்னு ஃபீல் பண்ணால் we do regular operation. That means conventional is safer. Conventional is much safer. We have full control over it. Okay. Minimal invasive, we can select good subset of patients and do it. And as experience becomes more, practice makes you perfect. So if I am doing only minimally invasive for 5 years, I can do the same speed as a regular operation. Because I am doing only that. But what is happening in our setup in our country is because of the load is more, patients cannot afford. We try to do the regular operation because easier, faster, less expensive. For Western countries, they are not worried about money. Here, most important thing is the cost factor. I worked 4 or 5 years abroad. Australia, nobody comes about, sir, how much it will cost, how many, no question about it. Cost nobody will ask because insurance covers everything. When the patient, the first thing we have to see how we can manage him with the minimal cost. That is a big pressure for the person who is doing the surgery because we have to adapt accordingly. Sometimes we'll have to cut some corners to make sure the cost is less.
சரி Yeah. மார்போட நடு எலும்பை குத்தி தான் Yeah. அந்த He's asking, one second. He's asking one How question. long you are doing this minimal invasive surgery? Doing it for past 3 years. 3 years. I finished my cardiac surgery training 2018. Since then I am working with Dr. Bashi in SIMS hospital. Minimal invasive க்கு 2 years ஆச்சு நம்ம ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்து ட்ரைனிங்லேருந்து we have started doing. இப்போ what is happening in heart surgery, when during my training and all, there are no specialists. All heart surgeries we used to do. I used to do children, adult, lung operation, esophageal, everything will do. Now it has specialized into so much. Bypass surgery பண்ணுறது bypass மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. Minimally invasive பண்ணி minimally invasive. Valve surgery பண்ணுறது valve surgery. So everything is branched out. Lung ஒரே ஒரு பண்ணுறது. Transplant வேறு. Heart failure treatment specialist. So plus many doctors are getting trained. You know, as you know, 100,000 doctors are coming out every year in India. They also want to have job. So everything is, and patients also are demanding. They want the best treatment. So it is just there is a definition of specialization. Is the definition is knowing more and more about less and less. சரி இப்போ ஹார்ட் That is specialization. So you go to one place. For example, I can treat all sorts of things because I am trained in everything. A person who is passing out now in the present, he will immediately branch out. Okay, he may not be able to do a lung operation, a cardiac thoracic surgeon, because they are not used to that. Transplantation they won't be able to do because they are not done. ஸோ அப்படி எப்ரோடெல்லாம் அப்படி தான். இப்போ இது பண்ணுறது டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரே ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இப்போ பெரிய டெவலப்டு ஸ்பெஷாலிட்டி. எக்மோ, bringing heart. Yesterday I was talking to one of my trainees who is working in Mayo Clinic. So they are doing 150 heart and lung transplant every year. From Los Angeles to New York, they fly to get heart. It is so organized. Because when a heart comes immediately, it will be alerted to the next eligible donor. அந்த மாதிரி டெவலப்டு தான். அவர் தே டேக் எக்மோ மெஷின், இதை ஹார்ட் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷல் இருக்குது. 6-7 hours and all, you can, special machines are there so that blood is given to the heart. We don't stop the heart. அந்த மாதிரி it was the cardiac surgery and medicine in general has developed, as you all know. It is not like what was there about 50 years ago. Every technology is coming for the better. But of course, everything comes with a price. So it should not be all-rounder. All-rounder is something. All-rounder is like becoming less now. Yes, sir. ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு எப்பவும் வந்து இந்த மார்பு எலும்பு நடுவு எலும்பு வெட்டி தான் பண்ணுவோம். இன் ஃபியூச்சர் வந்து இதே மாதிரி எண்டோஸ்கோப்லேயே எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. 100%. Because they are highly advanced robotic surgery. Actually, there was a report, I don't know whether you know about it. One person was operating a patient in China, sitting in Europe. Because through the internet, they are controlling through a robot. And the மாதிரி கூட டெக்னாலஜி வருது. ஸோ இப்போ அந்த பழைய முறைக்கும் இந்த எண்டோஸ்கோபி இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறதுக்கும் காஸ்ட் வைஸும் கம்மியாக இதுக்கு காஸ்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஒன்லி. இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே எண்டோஸ்கோப்பில் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி வந்துடும். பிகாஸ் ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் மெஷின்ஸ் வில் பி யூஸ்டு. ரோபோட்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். Even in India also, few centers are doing robotic heart surgery, very few only doing, but not much developed. The cost will be almost like 20 lakhs, 25 lakhs for an operation, which costs normally 5 lakhs. How many people can afford? It's very difficult. It may take a few more years for us, but those who can afford, there are places to do also. We are also trying to develop. I am trying to train all my younger colleagues into each special. இந்த சென்டர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு இதுக்கு எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சார். பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஃபியூச்சரில் இருக்கும். டெஃபினெட்லி இட் வில் பி. ஐ வாண்ட் சே நோ. இங்கேயுமே we are doing bypass operations. இங்கே பண்ணுறது சைடில் பண்ணுறோம். வால்வ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம். அயோட்டிக் வால்வ் ஆப்ரேஷன் கூட ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் சைடில் கட் பண்ணிட்டு கூட we are doing things. எல்லாமே பண்ண முடியாது. certain patient, like you said, selected cases we can do now. But in future, 5 years, 10 years down the line, maybe everything will be done. லாப்ரோஸ்கோபி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓபன் சர்ஜரி. இப்போ ஒரு 30 years, 90% correct. About 30-40 years ago when laparoscopy came, nobody thought it will develop.
Now general surgery, everything is done through laparoscopy. Very rarely இதுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு. Short or 2 minutes conference. You can do. Yes. Okay. I will go. Sir, you just Yeah. You talk. You sit here and talk. வணக்கம், என் பேர் முகமது இப்ராஹிம். நான் வந்து கன்சல்டன்ட் கார்டியாக் சர்ஜன் ஒர்க்கிங் அட் SIMS ஹாஸ்பிட்டல் வித் டாக்டர் பாஷி ஃபார் த பாஸ்ட் 7 years, ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் மினிமல் இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி. இப்போது நாங்கள் சொல்ல வர கேஸ் என்னென்னா, ஒரு 45-year-old ஃபீமேல் பேஷண்ட், ஒர்க்கிங் உமன். அவங்க இன்சிடென்டலாக ஷி காட் டயக்னோஸ்டு. அவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற மெயின் பம்பிங் சேம்பர், அந்த ஹார்ட் சேம்பர்லேருந்து ஒரு 1.5 centimeter கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி அரைஸ் ஆகிருந்தது. ஸோ அவங்க ரொம்ப நாளாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் சர்ஜரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி ஷி கேம் டு அஸ். ஷி வாஸ் வெரி ஹெசிடென்ட் ஃபார் சர்ஜரி. ஏன்னா ஃபுல் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறோமே, என்ன ஆகும், எப்படி ரெக்கவரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தில் இருந்தாங்க. ஸோ வி கேவ் த ஆப்ஷன் ஆஃப் மினிமல் இன்வேசிவ். இமீடியட்லி ஷி அக்ரீட். அவங்களுக்கு வந்து சென்டரில் பிரஸ்ட் போன் கட் பண்ணாமல் சைடில் 4வது எலும்புக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு 3 centimeter ஓப்பனிங் பண்ணி எண்டோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட் லங் மெஷினில் வந்து அவங்கள செலுத்தி அவங்க ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கோப்பி மூலியமாகவே அந்த கட்டியை நாங்கள் துல்லியமாக வேறு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 நாள்லேயே அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி 2 வாரத்தில் அவங்களோட நார்மல் ரூட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த கட்டி அசச் வந்து ஒரு ரொம்ப பினைன் கட்டி தான், அதாவது கேன்சரஸ் கட்டி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. அவங்களால சீக்கிரம் அவங்களுடைய வேலைக்கு போக முடியும். அவங்களுக்கு வந்து காஸ்மெட்டிக்கலாகவும் தே ஃபீல் மச் பெட்டர். இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல அரைஸ் ஆகிற கட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அது வந்து இந்த எண்டோஸ்கோப் மூலியமாக இது வரைக்கும் யாரும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்தியாவிலே யாரும் பண்ணதில்லை. இதுதான் முதல் முறையாக நாங்கள் SIMS ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். Thank you.